Hi Krishna everyone, and welcome back to our ongoing series on the glories of our beloved Shri Vrindavan Dham. Хари Кришна всем и добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarane. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле So we are Прабхупаде. continuing with our discussions on springtime in Vrindavan. Итак, мы продолжаем наш рассказ о весеннем времени года во Вриндаване. Today I would like to touch on the Rasa-lilы pastime that is unique to spring in Vrindavan. Сегодня я хотел бы затронуть лилу о Раса-лиле, которая является особенной для весны во Вриндаване. We did discuss the spring Rasa-lilы, I think about a year ago, but I would like to analyze it in more detail in the first part of this lecture, and then discuss what is called Kunja Bhanga Lila, the pastimes of the gopis sweeping the kunjas, the groves of Vrindavan, each morning after Rasa-lila. Мы говорили о весенней Раса-лиле, я думаю, около года назад, но я хотел бы в первой части этой лекции рассмотреть ее более подробно, а затем поговорить о том, что называется Кунджа Бханга Лила. Лила Гопи, каждое утро подметающих кунджи рощи Вриндавана после Раса-лилы. This Kunja Bhanga Lila is one of the most interesting pastimes that I've ever read about. Эта Кунджа Бханга Лила является одной из наиболее интересных лил, о которых я когда-либо читал. So as we discussed a few weeks ago in our series on the Rasa dance, there's not only one Rasa dance, but a number of different Rasa dances in different places, in different seasons in Vrindavan. Итак, как мы говорили несколько недель назад в нашей серии лекций о танце раса, есть не только один танец раса, а несколько различных танцев раса в разных местах Вриндавана и в разные времена года во There's Вриндаване. actually 4 types of Rasa-lilas that are accepted by our acharyas. В действительности есть 4 вида раса-лил, которые приняты нашими ачарьями. Number 1, Nitya Rasa, which takes place every night. Номер 1 – Нитья раса, которая проходит каждую ночь. Vashantika Rasa, which takes place on Vashanta Purnima, that's the spring Rasa-lila. Васантика раса, которая проходит в Васанта Пурниму, это весенняя раса-лила. Kartik Rasa-lila, that takes place on the Kartik Purnima, the full moon. Картика раса-лила, которая проходит в Картика Пурниму, в полнолуние. And Sharadiya Rasa, which takes place on the Sarat Purnima. И Шарадия раса, которая проходит в Шарат Пурниму. Now, as a note, the acharyas say that in Vashantika Rasa, the spring rasa, Radha disappears from Krishna's vision, and in Sharadiya Rasa, Krishna disappears from the gopis as well as from Radha's vision. Just a note there. Как примечание, ачарьи говорят, что в Васантика расу, в весеннюю расу, Радха исчезает из поля зрения Кришны, а в Шарадия расу Кришна исчезает из поля зрения Гопи, так же, как из поля зрения Радхи. Просто в качестве примечания здесь. So the springtime rasa dance took place or takes place in Uppercut Lila, eternally, in a very sacred tirtha called Chandra Sarovara. Танец раса в весеннее время года проходил или проходит в непроявленной лиле вечно, в очень сокровенной тирхе, называемой Чандра Саровара. The word Sarovara means lake, but previous to Krishna's dancing with the gopis there was no lake, there was just a forest. Слово «саровара» означает «озеро», но до того, как Кришна начал танцевать там с гопи, озера там не было. Там был только лес. So then how did it become known as Chandra Sarovara, the lake of the moon god, that area? Тогда каким образом эта местность стала известна как Чандра Саровара, озеро бога Луны? So I'll explain. Я объясню. To begin with, the springtime Rasa-lila lasted an entire night of Brahma. Начнем с того, что весенняя Раса-лила длится целую ночь Брамы.
And it was attended by all the demigods from the higher planets who watched this topmost of Krishna's pastimes from above in their flower airplanes. И на ней присутствовали все полубоги с высших планет, которые в своих цветочных виманах сверху наблюдали за этой высшей из лил Кришны. The acharyas write that the demigods filled the sky with showers of flowers as the sound of their kettle drums reverberated throughout the greater Vrindavan. Ачарья пишет, что полубоги наполнили небо дождями из цветов, в то время как звук их литавр разнесся по всему прекрасному And they go Вриндавану. on to comment that from their perspective in the sky, the demigods, to them, the rasa dance appeared like a brilliant sapphire set in the middle of a gold band, and at other times like sapphire and gold bands intertwined. И они продолжают комментировать, что с точки зрения полубогов в небе, Раса-лила казалась им подобной сверкающему сапфиру, оправленному в середину золотого кольца, а иногда как переплетение сапфира и золотых нитей. And at other times the rasa dance resembled an exquisite sapphire paired with a flashing diamond, both fixed at the center of a band, appearing sometimes like solid gold, and at other times like both sapphire and gold, due to the bodily colors of Krishna and the gopis. В другое время этот танец раса напоминал изысканный сапфир в сочетании со сверкающим бриллиантом, оба закрепленные в центре кольца, иногда кажущиеся подобными чистому золоту, а иногда подобными и сапфиру, и золоту, в соответствии с цветом тел Кришны и Гопи. And the acharyas also write that the demigods who were fortunate enough to see the rasa dance stared in wonder at the incredible ways the gopis moved their feet and hands while flashing eyebrows and playful smiles. Ачарья также пишет, что полубоги, которым посчастливилось увидеть танец раса, с удивлением смотрели на то, как гопи делали невероятные движения стопами и руками, подмигивая бровями и игриво улыбаясь. Now one acharya writes that just as Krishna appeared more beautiful in the gopis' presence, they also appeared more beautiful in his presence. А один ачарья пишет, что так же, как Кришна казался еще прекраснее в присутствии гопи, они также казались более прекрасными в его присутствии. And our beloved Srila Rupa Goswami says that as the dancing reached a climax, Krishna enjoyed the pleasure of the gopis' company by embracing them, caressing them, and glancing lovingly at them, all the while displaying playful little smiles at them. А наш дорогой Шрила Рупа Госвами говорит, что когда танец достиг кульминации, Кришна наслаждался обществом гопи, обнимая их, лаская их и с любовью глядя на них, слегка игриво улыбаясь. Now, amongst these demigods watching from above, the one that was most affected by seeing this was the demigod of the moon. Среди этих полубогов, наблюдающих сверху, тот, кто был особенно поражен, видя это, был полубог Луны, Chandradev. Чандрадев. He was especially happy because he got to serve the rasa dance by hovering over it as the moon planet while giving light and illumination during the entire performance. Он был особенно счастлив, потому что он должен был служить танцу раса, паря над ним, как планета Луна, излучая сияние и свет в течение всего времени, пока он проходил. So witnessing the Rasa-lila for such a long time caused Chandradev, the demigod of the moon, to experience the topmost ecstatic symptoms of love of God. Созерцание Раса-лилы в течение такого долгого времени заставило Чандрадева, полубога Луны, испытать высшие экстатические признаки любви к Богу. These 8 ecstatic symptoms are described in Nectar Devotion in chapter 28. Эти 8 экстатических признаков описаны в 28 главе Нектара преданности. We read, there are 8 symptoms of existential ecstatic love: becoming stunned, perspiring, standing of the hairs on the body, faltering of the voice, trembling of the body, changing of bodily colors, and shedding tears
in devastation. Мы читаем. Существует 8 признаков экзистенциальной экстатической любви. Оцепенение, испарина, вставшие дыбом волосы на теле, дрожь в голосе, трепет или дрожь тела, изменение цвета тела, пролитие слез в опустошение. Actually, shedding tears and devastation are the two last symptoms. One experiences shedding of tears, and the last symptom of love of God is devastation. Из 2 последних признаков, которые следует испытывать, это пролитие слез в опустошении. И последний признак любви к Богу — это опустошение. So that symptom of shedding of tears, that's what happened to Chandradev as he watched the rasa dance. Этот признак пролития слез — вот что произошло с Чандрадевом, когда он созерцал танец раса. Actually, he wasn't just shedding tears. There was like torrents of tears coming from his В eyes. действительности он не просто проливал слезы, из его глаз словно лились потоки слез, Which came down from the sky and made a kund or a lake, a sarovara, at that spot where the rasa dance was taking place. которые проливались с неба и образовали кунду или озеро Саровара в том месте, где проходил танец раса. And from that time on, that area became known as Chandra Sarovara, where there's the lake of the moon god. С этого времени это место стало известно как Чандра Саровара, место, где находится озеро Бога Луны. And Rupa Goswami gives, special significance to Chandra Sarovara by saying that each day, Radha and Krishna and their friends, they visit Chandra Sarovara after their pastimes at Radhakund. Рупа Госвами придает особое значение Чандра Сароваре, говоря, что каждый день Радха и Кришна и их друзья и подруги приходят на Чандра Саровару после их лил на Радхакунде. So such a divine lila stand, it should be given the highest respect and devotion. Такому божественному лила-стхану следует оказывать высочайшее уважение и преданность. And Srila Raghunath Das Goswami shows us actually how much reverence and love he has for places like Chandra Sarovara. Шрила Рагунатха Дас Госвами показывает нам, насколько сильна его привязанность и любовь к таким местам, как Чандра Саровара. He writes, "Their hearts pleased by the rising waves of the conjugal mellow, Madhurya Ras, the youthful divine couple enjoy pastimes in the beautiful groves of Vrindavan, aromatic with many pleasant flowers and filled with many humming bees. Let us sweep these forest groves with our long hair." Он пишет: «Сердцами удовлетворенными, поднимающимися волнами супружеской нежности Мадхурья расы, юная божественная чета наслаждалась лилами в прекрасных рощах Вриндавана, благоухающих множеством красивых цветов и наполненных множеством жужжащих пчел. Давайте подметать эти лесные рощи своими длинными волосами». So therein he mentions sweeping the groves of Vrindavan, sweeping. Там он упоминает подметание рощ Вриндавана, подметание. Or Kunja Banga Lila, Kunja Banga Lila, as I said earlier, specifically sweeping the rasa dance arena after the previous night's rasa dance. Или Кунджа Бхангалила, Кунджа Бангалила. Как я уже говорил ранее, особое подметание арены танца раса после прошедшего ночного танца раса. There's the rasa dance at night, and the next morning the area has to be cleansed. Танец раса проходит ночью, а на следующее утро это место должно быть очищено. Or swept. Или подметено. And the Acharyas explained there's a need to sweep the rasa dance arena because while Krishna and the gopis would dance, ecstatically, often flowers from their garlands or ornaments they were wearing, or even pieces of clothing would sometimes fall to the ground. Ачарьи объясняют, что необходимо подметать арену танца раса, потому что пока Кришна и гопи танцевали в экстазе, часто цветы с их гирлянд или украшения, которые они носили, или даже части их одежды иногда падали на землю. So each morning after a rasa dance, the manjaris, the younger girls, they would very eagerly come and sweep the rasa dance arena and collect all these transcendental items.
Поэтому каждое утро после танца раса манджари, младшие девочки, с большим нетерпением приходили и подметали арену танца раса и собирали все эти трансцендентные предметы. Now, one reason they did this was to hide these items from the watchful eyes of, Jyotila and Kotila, who, as we know, were always searching for evidence that Radha and Krishna were meeting. Одна из причин, по которой они это делали, заключалась в том, чтобы спрятать эти предметы от бдительных глаз Джатилы и Кутилы, которые, как мы знаем, всегда искали доказательства того, что Радха и Кришна встречались. So if Jyotila and Kotila were to come across this transcendental paraphernalia, say at Sevakunj, they would say, just see, now we have proof, we have evidence. Radharani is secretly meeting with Krishna. So it had to all be cleared away. Джатила и Кутила могли бы найти эти трансцендентные параферналии в Севакунджи, и они сказали бы: только посмотрите, теперь у нас есть подтверждение, у нас есть доказательства. Радхарани тайно встречается с Кришной. Поэтому все это нужно было убрать. But another reason the Manjaris collected such items is that they were allowed to wear them as a stimulus of love for Radha and Krishna. Но другая причина, по которой манджари собирали такие предметы, заключается в том, что им разрешалось носить их как напоминание о любви к Радхе и Кришне. In Brajbhasa language, this is called Shit Prashadi. Shit Prashadi, it means literally what the divine couple have left behind. На языке Браджабхаса это называется шит прашади. Это буквально означает то, что Божественная Чета оставила после себя. And in nectar devotion, we hear that a practicing devotee, a sadhaka like ourselves, we can also wear, for example, garlands or the old clothes of the deity for purification. Из нектара преданности мы узнаем, что практикующий преданный садхака, как мы, для очищения тоже может носить, например, гирлянды или старую одежду божеств. Here's a supportive quote which we find in Nectar Devotion. That's from the 11th canto, 6th chapter, 46th verse of Srimad Bhagavatam. Вот подтверждающая цитата, которую мы находим в нектаре преданности. Это из 11 песни 6 главы 46 стиха Шримад Бхагаватам. Uddhava says to Krishna, "My dear Krishna, I have taken things that you have used and enjoyed, such as garlands of flowers, scented oils, garments and ornaments, and I only eat the remnants of your foodstuff, because I am your menial servant. So therefore, I am sure that I shall not be attacked by the spell of the material energy." Удхава говорит Кришне: «Мой дорогой Господь, я принимал предметы, которые ты использовал и которыми ты наслаждался, такие как цветочные гирлянды, ароматические масла, одежда и украшения. И я вкушал только остатки твоей пищи, поскольку я твой незначительный слуга. Поэтому я уверен, что я не попаду под влияние материальной энергии». It's also interesting to note that in the life of a practicing devotee, when his guru discards some particular item, he puts aside some old cloth or, some utensil that he's used or whatever, our tradition allows that disciple to use those items. You can even wear them. If you get a chadar or some socks or something from your guru or a ring, you can wear them while the guru is living. But after the guru departs the world, the disciple should place those items on an altar or a sacred place and worship them. So you can wear them while he's living, but when he departs, those items have to be worshipped. Также интересно отметить, что в жизни практикующего преданного, когда его гуру перестает использовать какую-то конкретную вещь, когда он не носит какую-то старую одежду, не использует какой-либо предмет, которым он пользовался или что-то еще, наша традиция позволяет ученику использовать эти предметы. Вы даже можете носить их. Вы можете получить чадр, носки или что-то еще от своего гуру или кольцо. Вы можете носить их, пока гуру жив. Но после того, как гуру покинет мир, ученик должен положить эти предметы на алтарь или в священное место и поклоняться им.
Так что вы можете носить их, пока он жив. Но когда он оставляет этот мир, этим предметам нужно поклоняться. Now, here it's important to note that in Gora-lila, 500 years ago, those same manjaris who swept Sevakunj in the mornings after the nighttime Rasa-lilas, they appeared as male personalities and amongst other things, continued to sweep the same kunjas. Здесь важно отметить, что в Гаура-лиле 500 лет назад те же самые манджари, которые подметали Сева-кундж по утрам после ночных Раса-лил, явились как личности в мужских телах, и помимо всего прочего, они продолжали подметать те же кунджи. And amongst them were our 6 Goswamis of Vrindavan. И среди них были наши 6 Госвами Вриндавана. We know that Rupa Manjari became Rupa Goswami 500 years ago. Мы знаем, что Рупа Манджари стала Рупой Госвами 500 лет назад. Or Lavanga Manjari, or sometimes it's said Rati Manjari, became Srila Sanatana Goswami 500 years ago. Лаванга Манджари, или иногда говорят, что Рати Манджари стала Шрилой Санатана Госвами 500 лет назад. And Guna Manjari or Ananga Manjari became Gopal Bhatta Goswami. Гуна Манджари или Ананга Манджари стала Гапала Бхатта Госвами. And Raga Manjari became Raghunath Bhatta Goswami. Рага Манджари стала Рагунатха Бхатта Госвами. Bhanumati, Rati Manjari or Rasa Manjari, different versions, became Raghunath Das Goswami. Das Goswami. Бханумати, Рати Манджари или Раса Манджари в различных версиях стала Рагунатха Дас Госвами. Now historically the sweeping process, the kunjas, 500 years ago, it began with Srila Gopal Bhatta Goswami. Why? Because sweeping the kunjas was or is a specific service entrusted to him in the spiritual world in his form as Guna Manjari. Исторический процесс подметания кундж 500 лет назад начался со Шрилы Гопала Бхатты Госвами. Почему? Потому что подметание кундж было и является особенным служением, возложенным на него в духовном мире в его форме Гуны Манджари. Now this service he started of sweeping the kunjas in Vrindavan 500 years ago, it became known as Jaru Seva. Jaru means broom. Это служение подметания кундж, которое он начал во Вриндаване 500 лет назад, стало известно как Джару Сева. Джару означает веник. And this seva has continued in Vrindavan down to the present day. И эта сева продолжается во Вриндаване вплоть до наших дней. Our 6 Goswamis are acharyas, and acharya means one who teaches by example. Наши 6 Госвами являются ачарьями, а ачарья означает тот, кто учит своим примером. So in our tradition, it's common even now to see devotees sweeping the groves or the roads or the temples in Vrindavan. Так что в нашей традиции даже сейчас это является обычным видеть преданных, подметающих рощи или дороги или храмы во Вриндаване. Especially kings would do this in the past as a sign. They would come to Vrindavan, and as a sign of subservience to the Lord, and an expression of humility, they would sweep the groves of Vrindavan as well. В прошлом особенно цари делали это в знак того, что они пришли во Вриндаван, и как знак покорности Господу и проявления смирения они тоже подметали рощи Вриндавана. Actually, I was reading recently in the Vrindavan Research Institute Недавно я читал во Вриндаванском исследовательском институте, that in previous times devotees were so eager to do this sweeping that it became a practice to sweep each individual devotee, to sweep the entire Parikrama Marg while going around Govardhan Hill with brooms. что в прежние времена преданные так горели желанием совершить это подметание, что это стало практикой для каждого преданного подметать веником весь Парикрама Марг, обходя вокруг холма Гавардхана. In those days one could often see a devotee humbly sweeping the dirt as they walked around the 24 kilometers of Giriraj. В
те дни часто можно было увидеть преданного, смиренно подметающего грязь, в то время как он обходил вокруг Гирираджа 24 километра. Of course, it's not just dirt, but it's Brajrana, the dust of Vrindavan. Конечно, это совсем не какая-то грязь, это Браджарену, пыль Вриндавана. Remember, there's 5 personalities who grant residence here in Vrindavan. Помните, что есть 5 личностей, которые позволяют пребывать здесь, во Вриндаване. Govardhan Hill, Jamuna River, Lord Shiva, Vrindadevi, and the dust of Vrindavan. Хон Гавардхан, река Ямуна, Господь Шива, Вриндадеви и пыль Вриндавана. And I discovered a very interesting fact that the brooms that these devotees use, which were, handmade brooms, would be so worn away after, months or years of sweeping, that those brooms were considered so special that when they were just used to the point they couldn't be used anymore, they would be buried, they would be placed in samadhi. Я обнаружил очень интересный факт, что веники ручной работы, которые использовали эти преданные, сильно изнашивались после месяцев или лет подметания, и что эти веники считались такими особенными, что когда они изнашивались до такой степени, что их больше нельзя было использовать, их захоранивали и помещали в самадхи. Because the wood came from desire trees, they swept the Brajrenu of Vrindavan, and the seve was going on by a pure-hearted Vaishnava. So they would place those brooms in samadhi around Govardhan Hill. Поскольку древесина происходила от деревьев желаний, они подметали Враджарену Вриндавана, и это служение совершалось благодаря чистому сердцу Вайшнава, поэтому они помещали эти веники в самадхи у холма Гавардхана. So we can improve our ascent to the spiritual world also by sweeping in service to the Lord. Поэтому мы можем совершенствовать наше возвращение в духовный мир, подметая, служа Господу. Of course, our sweeping will be on a different level than the Manjaris or the Goswamis, but we'll be sweeping to, let us say, cleanse our hearts. Конечно, наше подметание будет на другом уровне, чем подметание манджари или госвами, но мы будем подметать, чтобы, скажем так, очистить наши сердца. We have to always be honest where we're at in Krishna consciousness. Мы должны всегда быть честными в том, где мы находимся в сознании Кришны. So Prabhupada said, work now, samadhi later. Прабхупада сказал, работа сейчас, самадхи потом. We're practicing devotees. We have some obstacles in the heart, like lust, anger, greed, etc. Мы практикующие преданные. У нас есть некоторые препятствия в сердце, такие как вожделение, гнев, жадность и так далее. So our sweeping is a means of, brushing these things away from the heart. Поэтому наше подметание является средством очищения сердца от этого. Chetodarpana marjanam, cleansing the heart. And when the heart is cleansed, then that golden seed of bhakti can be watered by the chanting of Hare Krishna and flourish very nicely and bloom into prem bhakti. Чето дарпана марджанам, очищение сердца. А когда сердце очищено, тогда это золотое семя бхакти может быть полито воспеванием Харе Кришна и очень красиво расцвести в према бхакти. So we sweep the roads, also the kunjas, why not, but to cleanse our hearts. Поэтому мы подметаем дороги, а также и кунджи. Почему бы и нет? Но для того, чтобы очистить наши сердца. Just as Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed us in the pastime of his cleansing the Gundicha temple in Jagannath Puri with his devotees. Подобно тому, как Господь Чайтанья Махапрабху наставлял нас в лиле уборки храма Гундича в Джаганатхапуре со своими преданными. The Rath Yatra begins with Lord Jagannath leaving the temple and the parade goes down the road. But before the Lord, at the end of the parade, the Lord's supposed to go into the Gundicha temple to rest for a few days. So first the devotees clean the temple and then they invite the Lord into the temple. Радха-ятра начинается с того, что Господь Джаганатха покидает храм, и шествие следует по дороге. По окончании шествия предполагается, что Господь должен отправиться в храм Гундича, чтобы отдохнуть несколько дней. Поэтому сначала преданные убирают храм, а затем они приглашают Господа в храм. So first we clean our hearts and then we invite the Lord into our heart. Итак,
Сначала мы очищаем свои сердца, а затем приглашаем Господа в свое сердце. So this is the purpose of this pastime of Mahaprabhu. He's cleansing the temple with his devotees, and the acharyas say this is an example of cleaning the heart to welcome the Lord into the heart. That's our sweeping. Такова цель этой лилы Махапрабху. Он сам очищает храм вместе со своими преданными. И ачарьи говорят, что это пример очищения сердца, чтобы пригласить Господа в сердце. Это наше подметание. Just like one time, Jamuna Dasi, she told us that she was cleaning a floor in some temple, and Prabhupada came in and saw her, so she wasn't doing it properly. So Prabhupada got down on his knees. He took the rag, he put it in the bucket, and he showed her, through circles like this, how to cleanse the temple. This is the duty of the spiritual master, because by such seva, our hearts are clean, so we can receive Krishna in our hearts. Как однажды Ямуна Даси рассказала нам, что она мыла пол в каком-то храме, и Прабхупада вошел и увидел ее. Она делала это неправильно, поэтому Прабхупада опустился на колени, взял тряпку, намочил ее в ведре и показал ей с помощью таких круговых движений, как очистить храм. Это долг духовного учителя, поскольку благодаря такой севе наши сердца чисты. Поэтому мы можем принять Кришну в свои сердца. So yes, it's a menial service, but it's a good step in the right direction. It's like our first baby steps. But that's okay. We need to take the right steps in the right direction. Or as Confucius said, the longest journey begins with the first step. Да, это незначительное служение, но это хороший шаг в правильном направлении. Он подобен нашим первым детским шагам. Но это нормально. Мы должны делать правильные шаги в правильном направлении. Или, как сказал Конфуций, самое длинное путешествие начинается с первого шага. Thank you. Let us finish today with the following verse from Srimad Bhagavatam 3:15-21, very relevant verse. Итак, спасибо. Давайте закончим сегодня следующим стихом из Шримад Бхагаватам 3:15-21. Очень подходящий стих. The ladies in the Vaikuntha planets are as beautiful as the goddess of fortune herself. Such transcendentally beautiful ladies, their hands playing with lotuses and their leg bangles tinkling, are sometimes seen sweeping the marble walls, which are bedecked at intervals with golden borders, in order to receive the grace of the Supreme Personality of Godhead. Женщины на планетах Вайкунхи прекрасны, как сама богиня процветания. Столь трансцендентно прекрасных женщин, играющих лотосами в их руках и звенящими браслетами на их ногах, иногда, чтобы снискать милость Верховной Личности Бога, можно увидеть сметающими пыль с мраморных стен, украшенных через равные промежутки золотыми бордюрами. I thank all of you very much for listening to my lecture. Я очень благодарю всех вас за то, что вы слушали мою лекцию. And we'll be back in a few days to serve you again by sharing more of the spring pastimes of Radha and Krishna in our beloved Sri Vrindavan Dham. И мы вернемся через несколько дней, чтобы снова служить вам, еще больше рассказывая о весенних лилах Радхи и Кришны в нашей возлюбленной Шри Вриндавана Дхаме. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Shri Mayapur Dhama ki, Shri Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Shri Prabhupada ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Sham. Spasiba. Hare Krishna. Шрила Гурудева ки джай.